start the 7th Congress of the Leaders of World and Traditional Religions. Thank you. Құрметті ханымдар мен мырзалар, өз орындарыңызға отыруларыңызды сұраймыз. Біздің съезд өз бастауын алады. Уважаемые дамы и господа, просим вас занять свои места. Мы начинаем конференцию. Dear distinguished guests and participants of the Congress, we are going to start the 7th Congress of Leaders of World and Traditional Religions. Laudetur Jesus Christus, praised be Jesus Christ. A warm welcome to all of you joining us here for a live broadcast coming to you from Nur-Sultan, the capital of Kazakhstan, on the occasion of Pope Francis' pastoral journey to that Central Asian nation for the opening of this, the 7th Congress of Leaders of World and Traditional Religions. Right now you're seeing images from the main conference hall of the Palace of Independence, where religious leaders from around the world are gathered for this special meeting to meet together, to dialogue, and to work together for peace in our world. At this time, Pope Francis has just arrived. As you can see in the video here, our television viewers, our video viewers can see this. We'll be providing guidance as well for radio listeners as well who do not see these images. Pope Francis has just arrived and is being helped there to be seated there at this large, very large round table with leaders from every part of the world. Religious leaders there to meet and to dialogue together. The theme of this 7th Congress of Leaders of World and Traditional Religions is looking at the post-pandemic world. There, Pope Francis is greeting religious leaders from around the world there, seated next to him. So the theme of this meeting is the role of leaders of world and traditional religions in the spiritual and social development of humanity in the post-pandemic period. There we see the president of Kazakhstan, who will be opening this meeting, preceded first by the head of the Secretariat of the Congress of Leaders, who will be giving this introductory welcome
and guide to what this first morning session of the two-day Congress will be addressing and how it will be carried out. Халықтар мен діндер арасындағы келісімді арттыру және әлемдегі қақтығыстар мен шиеленістерді тоқтату үшін жалпы үнсіз дұға. Speaking right now is the chairman of the Senate of the Parliament of the Republic of Kazakhstan there, Maulen Ashimbayev, who just introduced the theme of this World Congress. And right now, after that very brief introduction of the moderator, the religious leaders have moments of silence right now in prayer before beginning the various addresses. Қазіргі таңда әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі өркениетаралық диалогтың бірегей және айтулы алаңына айналды. Бұл форум Қазақстанның әлемдегі түрлі дін өкілдерінің ынтымақтастығын нығайтуға, келісім мен бейбітшілікті дәріптеуге қосқан нақты үлесі. And Mr. Ashimbayev is also speaking about the agenda of this meeting and some of the themes that will be discussed in the various sessions about the work for peace, about the work to address extremism in the world, the role of education and religious studies in religious coexistence of religions and cultures. Дін лидерлері мен меймандарға шын көңілден алғысымызды білдіреміз. Жалпы бұл съезге әлемнің 50 елінен 100-ге жуық делегация қатысып отыр. Отырысымызға ислам, христиан, иудаизм, буддизм, индуизм, даосизм, синтоизм және басқа да дәстүрлі діндердің құрметті өкілдері қатысуда. Сонымен қатар қонақтардың қатарында халықаралық ұйымдардың өкілдері, And Mr. Ashimbayev is pointing out the very wide variety of religions represented here at this meeting and the importance of this Congress in bringing together people of different faiths to work together to dialogue for peace and working together, religions around the world. And here we have the President of Kazakhstan, 𝒂𝐚𝐢𝒥 Tokayev, giving his opening words here. The country hosting this meeting. And the President is recalling Pope Francis' words yesterday when he arrived in Kazakhstan of how Kazakhstan has played also a key role in bringing together religions and promoting peace in our world. Сіз дін жолында адал қызмет атқарып, адамгершілік құндылықтарды. And here we are for this 7th edition of the Congress of Leaders of World and Traditional Religions. And it's an honor that Pope Francis has accepted my invitation to come here for this gathering, as well as all the religious leaders here present. Который выразил поддержку усилиям нашей страны в развитии межконфессионального диалога. Ортамызда Израильдің бас ашкенази раввині 𝒂𝒂𝒂𝒏. And the President is recalling the contribution of the Christian leaders, also recalling the Patriarch Kirill of Moscow and his contribution to these meetings. And the variety of the other cultures represented
and Christian leaders who've contributed to this meeting, this Congress which takes place every 3 years in Kazakhstan. белсіздік белең алған қазіргі заманда бүгінгі бас қосудың айрықша мәні бар. Біріккен Ұлттар Ұйымының And it began first in 2003, almost 20 years now, that brings together leaders, religious leaders from all over the globe to find common points of reference to dialogue, a type of permanent international council of religious leaders. Since then, all these congresses that have taken place every 3 years since 2003, 2006, 2009, etc., have brought together Christians, Muslims, Jews, Buddhists, and other traditional religions, which leads to a common declaration at the conclusion of each meeting that has been published and agreed to, addressed to all people of the world, all leaders of the world. Of course, it promotes the good of peace around the world, interreligious dialogue, and strengthening safety in our world and good relations. Бекет атаның жерасты мешітіне және басқа да қасиетті жерлерге барып зиярат етеді. Peace, harmony, and tolerance, and peaceful coexistence and harmony are goals of these meetings and what is promoted during them and from them. Этот уникальный исторический и архитектурный памятник один из самых высоких деревянных храмов в мире. В Северо-Казахстанской области расположен католический духовный центр. Здесь в годы сталинских репрессий. And he's also speaking about some of the Christian contribution to the richness of Kazakhstan, especially the Orthodox Church, and some of the more well-known places of prayer in Almaty, in the country, the south of the country. And he's also recalling other well-known places of worship also visited by Saint Pope John Paul II when he visited Kazakhstan back in 2001. В настоящее время в Казахстане в гармонии и согласии живут представители более 100 этносов. And he's recalling how the principles of unity and respect for religious diversity are held very dearly and were themes that were brought up as well during that visit as well by Pope John Paul II in 2001, and what they also aim to do to help create unity and harmony among religious leaders and to express that to the world as a sign and a concrete sign of the unity and common desire for peace there is in our world. Дін басылардың бір үстел басында жиналуы айрықша маңызды. Олар кез келген мәселе бойынша ортақ пайымға келіп, For those of you who are just joining us, you're tuned in to a live broadcast here from Kazakhstan, the capital, Nur-Sultan, the opening of the 7th Congress of Leaders of World and Traditional Religions. Your Holinesses, dear participants of the forum, The president of the nation is speaking right now, 𝒂𝒵𝐿𝒂𝒂𝒏𝒂𝒂. the spread of the coronavirus has significantly affected all spheres of life. And he's offering opening words
on this Congress, paying tribute to the diversity of religions present, to the traditions and the richness they brought to Kazakhstan and our world, to the common focus on peace, unity, and promoting safety in our world. And now he's speaking about the theme and offering his words in English. But also a weakening of international institutions. Therefore, given the risk of new pandemics, a careful rethinking of global cooperative health mechanisms is required. Furthermore, new approaches are necessary in international trade and economic cooperation, as well as in the support for developing countries. Quarantine measures disrupted supply channels and had a negative impact on services, tourism, transport, and other industries. The crisis hit developing economies hardest, reinforcing poverty and inequality, accelerating global inflation. We are faced once again with food shortages in the least developed regions of the world. At the same time, geopolitical confrontation between major powers has intensified, increasing tensions in different parts of the world. The previous system of international security is collapsing. Extremism and terrorism remain serious threats. The sanctions-induced energy crisis threatens the achievement of carbon neutrality we had just set. This is not a goal we can afford to ignore. Natural disasters over the last 2 decades, mostly related to climate change, amounted to approximately $3 trillion. Unfortunately, tension, mutual distrust, and even hostility are returning to international relations. What can we rely on to counter today's challenges? History provides only one answer: goodwill, dialogue, and cooperation. There are no other guarantees of success. Kazakhstan has always favored solving any disputes exclusively at the negotiating table in the spirit of the United Nations Charter. Threats, sanctions, and the use of force do not solve problems. At such moments, we must turn to humanistic ideals. Their main custodians are, of course, traditional religions. The absolute value of human life, respect for each other's interests, mutual assistance, openness, equality, and justice, they are the pillars of new security system. That's why the moral authority and voice of spiritual leaders are crucial today. In this regard, I would like to note the great historical significance of the call of Pope Francis and the Grand Imam of Al-Azhar, Dr. Ahmed Al-Tayeb, outlined in the document Human Fraternity for World Peace and Living Together. Today, we all depend on each other. No global problems can be solved without constructive dialogue and mutually beneficial cooperation. Our country has consistently promoted principles aimed at achieving peace, comprehensive security, and sustainable progress in the international arena. Kazakhstan has been one of the leaders of the global movement against nuclear weapons. We initiated the Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia, which is supposed to become an organization. We have chaired the United Nations Security Council, the OSCE, and the Organization of Islamic Cooperation. We also support and work hard to promote a constructive development agenda at the regional and global levels. In our domestic agenda, we also place a high priority on strengthening unity, consolidation, and effective dialogue. Today, Kazakhstan has embarked on an ambitious program of reforms.
Their success largely depends on the solidarity of our multi-ethnic and multi-confessional nation and the peace and harmony in our land. We are building a just Kazakhstan to make our state effective and prosperous. Therefore, we make emphasis on political transformation of our country. Our new economic policy is aimed at ensuring a more fair distribution of the national income and increasing the welfare of all citizens equally. We want international trade and investment partnerships to be drastically enhanced. In the energy and extractive industries, we consistently raise environmental requirements and expand the use of renewable energy sources. Your Holiness, dear participants of the Congress, the challenges we face today require an understanding of the role of religions and spiritual leaders in global processes. In this regard, I would like to present several themes for discussion. Firstly, all traditional religions share a set of basic principles: the sacred value of human life, mutual support, and the rejection of destructive rivalry and hostility. I am convinced that these principles should form the basis of a new world system today. We need a fundamental modernization and harmonization of theoretical concepts and practical approaches in culture, politics, economics, and society. To revive the true spirit and meaning of civilization, we need a large-scale reformation in all spheres of life. Secondly, we see that while politicians argue, spiritual leaders desire and seek to draw closer together. This is a pivotal trend. It is the efforts and dialogue of spiritual leaders that can eventually show humanity a way out of the current confrontation. The experience of this large-scale dialogue strengthens spiritual leaders to actively pursue various peacemaking initiatives. This is essential to ending military conflicts and the suffering of people in conflict zones around the world. Spiritual leaders are the guardians of the conscience of humanity. Therefore, who better than you to show the way to mutual trust, goodness, and peace? Now more than ever, humanity is in need of solidarity. To build a new system of international security, we all need a new global movement for peace. I believe the role of spiritual leaders in this matter is paramount. Thirdly, given that we now live in a digital world, it is important to systematically promote the ideals of humanism and enduring spiritual values. We see how new technologies are radically changing all spheres of human life before our eyes. The pandemic has only accelerated and deepened this process. Digital communications, the internet, and social networks play a huge positive role erasing borders between people in all countries of the earth. But at the same time, we observe how societies are being fragmented and polarized under the influence of digital technology. For many, the virtual world already replaces the real one. Therefore, in the new digital reality, it is necessary to raise the question of cultivating spiritual values and moral guidelines in a new way. The cult of knowledge and education without the right system of education of the younger generations will not lead humanity to universal progress and prosperity. Religion has always fulfilled the basic function of education. The Quran, the Bible, the Torah, and other scriptures are imbued with ideas of humanism, compassion, and mercy. They reject aggression and radicalism, condemn violence,
and preach tolerance and moderation. The high mission of religious leaders in the modern era is to bring these fundamental truths to the people. Құрметті съезге қатысушылар, қазіргі күрделі кезеңде съездің тарихи мәні артып отыр. Өйткені халықтар арасындағы келісімді нығайтып, пандемиядан кейінгі әлемде әділетті қоғам құру бәрімізге ортақ міндет. Осы орайда ашық диалог орнату өте маңызды. Дін көшбасшыларының 7-ші Again, the съезі President continuing now in his native language, saying Kazakhstan will always endeavor to contribute to world peace, бәрімізде бейбіт әрі берекелі болашаққа қадам басуды қалаймыз. contribute to peace and harmony and concord in our world. Табыс тілеймін. Дұға тілектеріңіз қабыл болсын. And we must base all of this on mutual trust and cooperation to move forward together for peace in our world. And now the moderator, Mr. Ashimbayev, after the President's introductory words there, is going to pass the word on to the religious leaders, and Pope Francis is there present, seated at the very, very large round table with religious leaders from around the globe, seated there next to the President. Почетному гостю и участнику съезда, выдающемуся мировому духовному лидеру, главе государства Ватикан и католической церкви, его святейшеству Папе Римскому Франциску. And the moderator has now just introduced Pope Francis and saying it's an honor to have him present here personally at this meeting. And now Pope Francis will give his own address, the first time a Pope has participated personally in this meeting, although delegations of the Holy See and have always been present strongly at these meetings every 3 years. And now Pope Francis will be speaking to the participants. Signor Presidente, fratelli e sorelle, Mr. President and my dear brothers and sisters, rivolgermi a voi con queste parole dirette e familiari. let me address you in this direct and familiar way, brothers and sisters, for that is how I would like to greet you all, religious leaders and authorities, members of the diplomatic corps, and of international organizations, representatives of academic and cultural institutions, of civil society, and various non-governmental organizations. In the name of the fraternity, in the name of the fraternity that unites us as children of the same heaven, for the mystery of the infinite that transcends and attracts us, the religions remind us that we are creatures. We are not omnipotent, but men and women journeying towards the same heavenly goal. Our shared nature as creatures thus gives rise to a common bond, an authentic fraternity. It makes us realize that the meaning of life cannot be reduced to our own individual interests, but is deeply linked to the fraternity that is part of our identity. We mature only with others and thanks to others. Dear leaders and representatives of world and traditional religions, we are meeting in a country traversed down the centuries by great caravans. In these lands, not least through the ancient Silk Route, many histories, ideas, faiths, and hopes have intersected. May Kazakhstan be once more a land of encounter between those who come from afar.
May it be a new route centered on human relationships, on respect, sincere dialogue, respect for the inviolable dignity of each human being, and mutual cooperation. A route that is fraternal, to be traveled together towards the goal of peace. Yesterday I spoke using the image of the dombra. Today I would like to associate a voice to that musical instrument, that of the country's most renowned poet and the father of its modern literature, an educator and composer, often portrayed with the dombra. And this is 𝒂𝒊𝒂𝒏, 1845 to 1904, when he lived, as he's popularly known, 𝒂𝒊𝒂𝒏. He's left us writings that are steeped in religious devotion and reflect the noble soul of this people, its sage discernment, its yearning for a peace found through humble questioning, and its pursuit of a genuinely humane wisdom, never closed-minded, but open to being inspired by a variety of experiences. 𝒂𝒊𝒂𝒏 challenges us by asking a timeless question. What is the beauty of life if one does not go deep? Another poet, pondering the meaning of life, placed on the lips of a shepherd in these vast lands of Asia an equally essential question. Where will this, my brief wandering, lead? Questions like these point to humanity's need for religion. They remind us that we human beings do not exist so much to satisfy earthly interests, or to weave purely economic relationships, as to walk together as wayfarers, with our eyes raised to the heavens. We need to make sense of the ultimate questions, to cultivate a spirituality. We need, as 𝒂𝒊𝒂𝒏 says, to keep the soul alive and the mind clear. Dear brothers and sisters, the world expects us to be examples of souls alive and minds clear. It looks to us for an authentic religiosity. It's time to realize that the fundamentalism defiles and corrupts every creed. Time for open and compassionate hearts. It's also time to consign to the history books the kind of talk that, for all too long, here and elsewhere, has led to distrust and contempt for religion, as if it were a destabilizing force in modern society. These lands are all too familiar with the legacy of decades of state-imposed atheism, that oppressive and stifling mentality for which the mere mention of the word religion was greeted with embarrassed silence. But religion is not a problem. It's part of the solution for a more harmonious life and society. The pursuit of transcendence and the sacred value of fraternity can inspire and illumine the decisions that need to be made amid the geopolitical, social, economic, ecological, but fundamentally spiritual crises that many modern institutions, including democracies, are presently experiencing, to the detriment of security and concord among peoples. We need religion in order to respond to the thirst for world peace and the thirst for the infinite that dwells in the heart of each man and woman. For this reason, an essential condition for genuinely human and integral development is religious freedom. Brothers and sisters, we are free. Our Creator stepped aside for us. In a manner of speaking, He limited His absolute freedom in order to enable us, His creatures, to be free. How can we then presume to coerce our brothers and sisters in His name?
As believers and worshippers, 𝒂𝒊𝒿 once again tells us, we must not claim that we can force others to believe and worship. Religious freedom is a basic, primary, and inalienable right needing to be promoted everywhere. One that may not be restricted merely to freedom of worship. In fact, each person has the right to render public testimony to his or her own creed, proposing it without ever imposing it. This is the correct method of preaching, as opposed to proselytism and indoctrination, from which all are called to step back. To relegate to the private sphere our most important beliefs in life would be to deprive society of an immense treasure. On the other hand, to work for a society marked by the respectful coexistence of religious, ethnic, and cultural differences is the best way to enhance the distinctive features of each, to bring people together while respecting their diversity, and to promote their loftiest aspirations without compromising their vitality. So in this way we see both the perennial importance of religion and its relevance for our own time, which Kazakhstan has impressively brought to the fore in the past 2 decades by hosting this worldwide Congress. The present meeting invites us to reflect on the role we are called to play in the spiritual and social development of humanity in this post-pandemic world. The pandemic between vulnerability and responsibility represents the first of 4 global challenges that I would like to set forth. Those challenges call all of us, and in a special way the religions, to greater unity of purpose. COVID-19 put us all in the same boat and made us realize, as 𝒂𝒊𝒿 said, that we are not 𝒕𝗵𝑟𝑗𝑠, but mortals. All of us felt vulnerable, all of us in need of help. None of us completely independent, none completely self-sufficient. Presently, however, we're challenged not to squander the powerful sense of solidarity that we experience by pressing on as if nothing happened, without acknowledging that we must confront together urgent needs that concern us all. The religions must not be indifferent to this. They're called to be present on the front lines as promoters of unity amid the grave challenges that risk dividing our human family even further. Specifically, it's up to us who believe in the divine to help our brothers and sisters at the present time not to forget our vulnerability, not to fall into illusions of omnipotence fostered by a technological and economic progress that is of itself insufficient, not to let ourselves be entangled in the web of profits and earnings as if they were the solution to every evil, not to back an unsustainable development that fails to respect the limits imposed by creation, and not to let ourselves be taken in by the superficial allure of consumerism, since material goods are for man and not man for material goods. In a word, the sense of shared vulnerability that emerged during the pandemic should motivate us to move forward, but not as we did before, but now with greater humility and foresight. In addition to reminding us of our vulnerability and our responsibility, believers in a post-pandemic world are called to care for humanity in all its aspects by becoming artisans of communion. I'm going to repeat those words, artisans of communion, witnesses of a cooperation that transcends the confines of our community, ethnic, national, and religious affiliations.
But how do we embark upon so demanding a mission? Where do we begin? We begin by listening to the poor, by giving a voice to the voiceless, by bearing witness to a global solidarity concerned above all for them, the poor and the needy, who suffered most from the pandemic, which so forcefully brought out the injustice of global inequalities and imbalances. How many people, even today, lack ready access to vaccines? Let's be on their side, not on the side of those who have more and give less. Let's become prophetic and courageous voices of conscience. Let's show ourselves neighbors to all, but especially to those most neglected in our time, the disinherited, the poor, and the helpless, and those who suffer in silence and general disregard. What I propose is not only a path to greater attentiveness and solidarity, but also a path to healing for our societies. Because poverty is precisely what enables the spread of epidemics and other great evils that flourish on the terrain of poverty and inequality. Poverty continues to be the major factor of risk in our day. Poverty. And with great sagacity, Abai asked, can those who are hungry keep a clear mind and show diligence in learning? Poverty and quarrels breed violence and greed. As long as inequality and injustice continue to proliferate, there will be no end to the viruses even worse than COVID, the viruses of hatred, violence, and terrorism. And this brings us to the second global challenge, one that has a special claim on believers, the challenge of peace. In recent decades, dialogue among religious leaders has dealt primarily with this question. Yet we look around us and see our time still plagued by the scourge of war, by a climate of hostility and confrontation, by an inability to step back and hold out a hand to the other. Brothers and sisters, a leap forward is required, and it needs to come from us. If the Creator, to whom we have devoted our lives, is the author of human life, how can we, who call ourselves believers, consent to the destruction of that life? And how can we imagine that the men and women of our time, many of whom live as if God did not exist, can be inspired to engage in respectful and responsible dialogue if the great religions, which are the soul of so many cultures and traditions, are not themselves actively committed to peace? Mindful of the wrongs and errors of the past, let's unite our efforts to ensure that the Almighty will never again be held hostage to the human thirst for power. Abai observes that he who permits evil and does not oppose it cannot be regarded as a true believer. At best, he's a half-hearted believer, says Abai. Dear brothers and sisters, each and every one of us needs to be purified of evil. The great Kazakh poet Abai insists on this. In his words, "He who abandons learning deprives himself of a divine blessing. And a person who is not strict in his ways is not capable of compassion, cannot be considered a believer."
He who is not strict in his ways and is not capable of compassion cannot be considered a believer. So let's purify ourselves of the presumption of feeling self-righteous, with no need to learn anything from anyone. Let's free ourselves from those reductive and destructive notions that offend the name of God by harshness, extremism, and forms of fundamentalism, and profane it through hatred, fanaticism, and terrorism, disfiguring the image of man as well. As Abai says, the source of humanity is love and justice. They are the crown of divine creation. May we never justify violence. May we never allow the sacred to be exploited by the profane. The sacred must never be a prop for power, nor power a prop for the sacred. God is peace. He guides us always in the way of peace, never that of war. Let's commit ourselves then even more to insisting on the need for resolving conflicts, not by the inconclusive means of power, with arms and threats, but by the only means blessed by heaven and worthy of man: encounter, dialogue, and patient negotiations, which make progress, especially when they take into consideration the young and future generations. For the young embody the hope that peace will come about, not as the fragile outcome of painstaking negotiations, but as the fruit of persevering commitment to an education that can support their aspirations for a development and a serene future. Abai, in that sense, encourages the expansion of learning beyond the limits of one's own culture in order to embrace the knowledge, history, and literature of others. Let's invest, I beg you, in this, not in more weapons, but in education. In addition to the challenges of the pandemic and of peace, let us now turn to a third challenge, that of fraternal acceptance. Today we find it hard to accept the human being. Each day, children, born and unborn, migrants and elderly persons, are cast aside. Many of our brothers and sisters die sacrificed on the altar of profit, amid clouds of the sacrilegious incense of indifference. Yet every human being is sacred. Homo sacra res homini, the ancients said. It's, above all our task, the task of the religions, to remind the world of this. And now, as never before, we are witnessing massive displacements of people due to war, poverty, climate change, and the pursuit of a prosperity that our globalized world advertises, yet is often difficult to attain. A great exodus is taking place as people from the most poverty-stricken areas of our world struggle to reach those that are more prosperous. We see this every day, all the migratory phenomena happening. This is not just another item on the daily news. It's a historic event demanding concordant and far-sighted solutions. To be sure, we instinctively defend our own hard-won securities and close our doors out of fear. It's easier to suspect strangers, to accuse them and condemn them, than it is to get to know and understand them. Yet it's our duty to be mindful that the Creator, who watches over each of His creatures, exhorts us to regard others as He does, and in them to see the face of a brother or a sister. We need to accompany, welcome, and integrate our brother and sister migrants. The Kazakh language invites us to this welcoming gaze. In it, the verb to love literally means to gaze kindly on someone. The traditional culture of these lands makes the same point with a fine, popular proverb. When you encounter people, try to make them happy, for it may be the last time that you will ever see them.
The practice of hospitality, typical of the steppe, reflects the inviolable worth of each human being. Bai reaffirms this by stating that man should be a friend to man, and that such friendship is based on universal sharing, since the most important realities of life and the afterlife are held in common. He goes on to say that all people are guests of one another, and that man himself is a guest in this life. Let's rediscover the art of hospitality, of acceptance, of compassion. And let's learn also to be ashamed. Yes, to experience that healthy shame born of compassion for those who suffer, sympathy and concern for their condition and for their fate, which we realize that we too share. This is the path of compassion, which makes us better human beings and better believers. It's up to us not only to affirm the inviolable dignity of each human being, but also to teach how to weep for others. For only if we can sense the struggles of others as our own, will we truly be human. One final global challenge facing us is that of care for our common home. Against extreme climate changes, we need to protect the natural environment so that it will not fall prey to profiteering, but be preserved for future generations, to the praise of the Creator. In Abai's words, what a wonderful world the Creator has given us. He magnanimously and generously gave us His light when Mother Earth fed us from her breast. Our Father in heaven thoughtfully inclined over us. With loving care, the Most High provided a common home for all life. And how can we who claim to be His allow it to be polluted, mistreated, and devastated? Let's also join our efforts in meeting this challenge. It's not the least in importance. Indeed, it's connected to the first challenge, that of the pandemic. Viruses like COVID-19, that, albeit microscopic, have the power to shatter our grand dreams of progress and are often linked to a breakdown in the balance. That is, in great part due to ourselves, with the natural environment. We think, for example, of deforestation, illegal commerce in living animals, and intensive breeding. The mindset of exploitation is, in fact, destroying the home in which we live. And not only that, it's leading to an eclipse of the respectful and religious vision of the world willed by the Creator. It's essential then to encourage and promote the protection of life in every one of its forms. Dear brothers and sisters, let's go forward together so that the journey of the religions may be increasingly marked by friendship. Abai said that a false friend is like a shadow. When the sun shines on you, you can't get rid of him. But when clouds gather over you, he is nowhere to be seen. And may this never happen with us. May the Almighty set us free from the shadows of suspicion and insincerity, and enable us to cultivate open and fraternal friendships through frequent dialogue and luminous sincerity of purpose. And I would like to thank so much what Kazakhstan has done in this area in trying to unite and to promote dialogue and to promote friendship. And this is an example that Kazakhstan gives to all of us. And so we follow this, and we are grateful to Kazakhstan for these efforts. So may we never aim at artificial and conciliatory forms of syncretism, but firmly maintain our own identities, open to the courage of otherness and to fraternal encounter.
Only in this way, in these dark times in which we live, will we be able to radiate the light of our Creator. Thank you. Thank you all. Pope Francis concluding his address at our meeting, and now the moderator is telling us about the next steps in the meeting. О развитии современного мира и укреплении межцивилизационного диалога являются важным ориентиром для людей во всем мире. Спасибо вам. Уважаемые участники и гости съезда, позвольте предоставить следующее слово верховному имаму Первого исламского университета Аль-Азхар, выдающемуся религиозному деятелю современности, его превосходительству Ахмеду ат-Таебу. And Mr. Ачамбаев thanking Pope Francis for his words, and now giving the introduction here, introducing right now the Grand Imam of Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyab. سيادة الرئيس 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 رئيس جمهورية قازقستان، علماء الأديان ورموزها، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا جزيلا سيادة الرئيس لدعوتكم الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر البالغ الأهمية، والذي ينعقد اليوم في بلدكم الطيب المبارك، ونرجو له من الله العلي القدير أن يجيء إضافة جديدة معتبرة على طريق الأخوة البشرية والعيش المشترك والسلام الذي يفتقده العالم اليوم ويتطلع إليه تطلع المريض إلى علاج نادر عزيز ينهي آلامه وصراعاته. We're hearing the address now of the Grand Imam of Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyab, giving his address. And of course, he with Pope Francis signed together the document on human fraternity for world peace and living together. وحديث الشعوب وما تتطلع إليه في مشارق الأرض ومغاربها، بحسبانه طوق النجاة المنقذ من غرق محقق ومن هلاك مؤكد، وبخاصة بعدما بدأ العالم في التعافي من آثار جائحة كورونا التي أودت بحياة ما يقرب من 15 مليون نسمة، والتي ما كاد يفيق العالم من كوابيسها حتى دهمته جوائح وكوارث أخرى طبيعية وسياسية بل واقتصادية صنعها الإنسان بيده وبدافع من أنانيته المفرطة وأطماعه الواسعة وضميره الميت. وليت الآثار المدمرة لهذه الكوارث حاقت بالمفسدين وحدهم جزاء ما قدمت أيديهم، إذن لهان الأمر وسهل، لكنها حاقت بكوكبنا الأرضي بكل ما عليه من إنسان وحيوان ونبات. ومن المدهش أن يحدثنا القرآن الكريم عن هاتين الظاهرتين وعن تداعياتهما منذ ما يقرب من 15 قرنا من الزمان، ويقول عن ظاهرة تدخل الإنسان في إفساد الأرض
وما يحيق به بسبب تدخله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويقول عن الظاهرة الثانية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وما أظنني في حاجة لتذكيركم أيها السادة الفضلاء بما تعانيه البشرية اليوم من رعب وخوف بسبب التغير الفجائي في ظواهر الطبيعة والمناخ، والمتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وحرائق الغابات وارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات وتهديد المدن بالغرق والسيول وجفاف بعض الأنهار ونفوق كثير من الكائنات الحية وأزمات الطاقة وغير ذلك مما نراه بأم أعيننا على وسائل التواصل صباح مساء. وكذلك ما حاق بنا في الآونة الأخيرة من ممارسات سياسية استعلائية استكبارية هزت أركان الاقتصاد الدولي وأصابت الدول الغنية والفقيرة على السواء بما لم يكن في حسبانها من أزمات ضاحنة طالت لقمة الخبز وجرعة الماء، فضلاً عن ترويع الآمنين وقتلهم وتهجيرهم وإجلائهم عن ديارهم وأوطانهم. نعم، لست في حاجة إلى التذكير بشيء من كل ذلك، فهو واقع معيش لا يتمارى فيه إلا المترفون الغافلون المكذبون. ولكني أذكر بأن هذه الكوارث هي من صنع إنسان هذه الحضارة وبسبب مما اقترفته يداه عن عمد وغطرسة ولا مبالاة بالآخرين، وأن هذا الإنسان التائه الضائع ما كان ليقدم على اقتراف هذه الجرائم لولا اجتراؤه على مقدسات لم يحدث أن اجترأت عليها أمة من الأمم في مسيرتها الحضارية على امتداد التاريخ. ومن المؤلم أن يجيء الدين وما ينبثق عنه من قوانين وتعاليم أخلاقية ضابطة لمسيرة الحضارات، من المؤلم والمحبط أن يأتي الدين الإلهي في مقدمة المقدسات التي تنكرت لها حضارتنا المعاصرة وسخرت منها، ثم ما لبثت أن ألقت بها وراء ظهرها واستبدلت بها ديناً آخر يقوم على الكفر والإلحاد. وما تبعثه هاتان الآفتان من أخلاقيات ورذائل وتمذهب بالحرية الفردية والأثرة والأنانية وعبادة اللذة والشهوة والتحرر الجنسي وربطه بالتحرر العقلي والفكري وجوداً وعدماً، والتعبد بثقافة السوق ووفرة الإنتاج وجشع الاستهلاك، وما صاحب ذلك من حملات مدروسة وممولة تصرخ في عقول الشباب ليل نهار وتدعوهم لأن ينفضوا أيديهم من مؤسسة الأسرة وأن ينظروا إلى الزواج على النحو الذي عرفته البشرية منذ خلق الله الأرض ومن عليها وإلى وقت الناس هذا، ينظر إليه على أنه خدعة كبرى
لا تليق بثقافة الأجيال الجديدة، وعلى الشباب أن يتحرر منه ومن قيوده التي سجنته فيها الأديان والأعراف الإنسانية. وعلى المرأة ألا تخجل من أن تتزوج بامرأة مثلها أو يكون لها أكثر من زوج، وعلى الرجل مثل ذلك. ولم تتورع هذه الدعوات أن تهبط ببدائلها الجديدة إلى مستوى تعف عنه الحيوانات والدواب، فضلاً عن ذوي الفطرة النقية والعقول السليمة. الحفل الكريم لعلكم تتفقون معي في أن التقدم العلمي والفلسفي والتطور التقني والاجتماعي، والذي هو عنوان حضارتنا اليوم، لم يعد أي من ذلك مؤهلاً ولا قادراً على وقف هذا التدهور الخلقي والإنساني، وأن فلاسفة التنوير خسروا رهانهم وهم يؤكدون على أن التقدم العلمي والتقني كفيل بأن السلام العالمي سوف يسير في ركاب التحضر رأساً برأس وقدماً بقدم. حتى قال أحد فلاسفة القرن ال18: بقدر ما تتسع رقعة الحضارة على الأرض سوف نشهد زوال الحرب، بل زوال العبودية والبؤس. ونحن مع اعترافنا بأن الحضارة الغربية قد حققت للإنسانية في القرنين الماضيين من قفزات واسعة وإنجازات عملية هائلة في مجالات العلم والصناعة والطب والتعليم والفن والثقافة وثورة المواصلات والاتصالات وعلوم الفضاء وغير ذلك، وبما لم تعرفه البشرية إلا في عصر النهضة وما بعده. أقول مع اعترافنا بكل ذلك، إلا أن اضمحلال الجانب الروحي وغياب البعد الخلقي من مسيرة الإنسان المعاصر وسخريته من رسالات السماء عن عمد وسبق إصرار قد فرغ هذه الحضارة من أي قيمة حقيقية تذكر لها. ومن هنا أيها الإخوة الأعزاء، فإن دورا محوريا في التصدي لهذا السقوط الحضاري يقع في المقام الأول على عاتقنا نحن علماء الأديان، يتمثل في إحياء رسالات السماء ونشر ما تزخر به هذه الرسالات من تعاليم وأخلاق وفضائل هي العدة والعتاد لإصلاح مسيرة الناس وبعث الروح في جسدها الميت. وأنا أعلم أن عوائق كبرى لا يستهان بها قد تحول دون القيام بهذا الدور على النحو الصحيح. وأول هذه العوائق هو غياب الانفتاح أو الحوار الحقيقي بين علماء الأديان أنفسهم، وصنع سلام دائم بينهم أولاً قبل مطالبة الناس بصنعه فيما بينهم، إذ فاقد الشيء لا يعطيه كما يقول المثل الحكيم. كيف والسلام بين الشعوب فرع عن السلام بين الأديان، والأخوة الدينية هي باعثة الأخوة الإنسانية العالمية وصانعتها. وما لم يثبت الأصل أولاً لا يمكن أن يثبت الفرع ثانياً، فضلاً عن أن يعمل أو أن يؤثر. وإذن فالبداية الصحيحة فيما أرى
هي بعث هذه الأخوة بين علماء الأديان ورجالها بحسبانهم أقدر الناس على تشخيص العلل والأمراض الخلقية والاجتماعية وكيفية علاج الأديان لها. وعلينا أن نكون على يقين من أن الخطر الداهم الآن لا يأتي من اختلاف الأديان بقدر ما يأتي من الإلحاد وما يتولد عنه من فلسفات تقدس المادة وتتعبد بأدرانها وتستهين بالأديان وتعدها هزوا ولعبا. الحفل الكريم، قبل أن أختم كلمتي أود أن أنهي بأمرين. الأمر الأول أنني حين أدعو إلى أولية صنع السلام بين علماء الأديان ورموزها فإنني لا أعني مطلقا الدعوة إلى إدماج الأديان في دين واحد، فمثل هذا النداء لا يقول به عاقل ولا يقبله مؤمن أيا كان دينه. وأنا ممن يؤمنون بأن فكرة الاندماج هذه فكرة مدمرة للأديان ومجتثة لها من الجذور، وهي في أفضل أوصافها خيال عبثي غير قابل للتصور فضلا عن التحقق. وكيف لا، وقد قضى الله أن يجعل لكل منا شرعة ومنهاجا. وما أقصده هو الدعوة إلى العمل الجاد من أجل تعزيز القيم المشتركة بين الأديان، وفي مقدمتها قيمة التعارف الحضاري والاحترام المتبادل والعيش المشترك بين الناس. الأمر الثاني أنني أنتهز فرصة اجتماع علماء الأديان ورموزها المختلفة في هذا المؤتمر لأدعو لانعقاد لقاء خاص برموز الأديان يتدارسون فيه بصراحة ووضوح تامين ماذا عليهم وماذا على غيرهم من القادة والسياسيين وكبار الاقتصاديين من الواجبات والمسؤوليات حيال هذه الكوارث الأخلاقية والطبيعية، والتي لا يرتاب أحد في أنها باتت تهدد مستقبل البشرية بأكملها. وما أظن أن لقاء كهذا يصعب على همم قادة الأديان المختلفة في الغرب والشرق أو يستحيل عليهم، ولنا في تجربة وثيقة الأخوة الإنسانية ما يشجعنا على ذلك. فقد كان توفيق الله تعالى كبيرا في إتمام وثيقة الأخوة الإنسانية، تلكم التي جاءت كأول ميثاق إنساني بين المسيحيين والمسلمين في عصرنا الحديث، لتتأكد النظرية التي يؤمن بها الأزهر من قديم الزمان ويدعو إليها في كل مكان، وهي أن كل لقاء جاد مسؤول بين رموز الأديان يتحول لا محالة إلى طوق نجاة للحضارة الإنسانية حين تحاول أعاصير الشر زعزعة أركانها أو اقتلاعها من جذورها. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And that concludes the address given by the Grand Imam of Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyib, which we left for those from the Arabic-speaking world to be able to hear.
Ваше превосходительство, without translation православие on top of it. наряду с исламом является одним из столпов And now the традиционной духовности в moderator, казахстанском обществе. Mr. 𝐿 Разрешите предоставить is следующее introducing слово the председателю next отдела внешних церковных leader связей Московского патриархата, его to speak высокопреосвященству at this митрополиту gathering Волоколамскому of Антонию. Пожалуйста. world leaders of religion and traditional faiths. Ваше превосходительство, глубоко уважаемый 𝒂𝒍𝒔𝒐, Ваше святейшество, Ваше блаженство, уважаемые участники съезда лидеров мировых и традиционных религий. В первую очередь я хотел бы огласить текст приветственного послания, которое я направил в адрес настоящего Высокого Собрания, предстоятеля Русской Православной Церкви, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ваше превосходительство, глубоко уважаемый 𝒂𝒍𝒔𝒂𝒊𝒍𝒂𝒏, уважаемые лидеры и представители религиозных общин, государственные и общественные деятели, дорогие братья и сестры. Сердечно приветствую всех вас, собравшихся на гостеприимной казахстанской земле для участия в работе 7-го съезда лидеров мировых и традиционных религий. Нынешний форум посвящен роли религиозных лидеров в духовной и общественной жизни людей в постпандемийные времена. Нет сомнений в том, что сегодня человечество переживает один из сложнейших периодов современной истории. К вызовам, порожденным пандемией коронавирусной инфекции, добавились продовольственные, энергетические и экономические Speaking now is the Russian Orthodox Metropolitan Anthony, giving his address at this meeting of world and traditional religions. о справедливости в международных отношениях, но и к жестокому противостоянию, к военным конфликтам, к распространению терроризма и экстремизма в разных концах света. Сегодня людям, как никогда прежде, сложно ориентироваться в потоке информации, сопротивляться идеологическим внушениям, сохранять трезвый ум и душевный мир. Мы стали свидетелями искажения исторических фактов и небывалых манипуляций массовым сознанием. Не потому ли в обществе остается все меньше любви, милосердия и сострадания? Все чаще мы слышим и читаем в публичном пространстве слова, исполненные ненависти по отношению к целым народам, культурам и религиям. Избранный некоторыми властителями мира сего путь диктатуры, соперничества и конфронтации ведет человечество к гибели. И в этих условиях именно вера способна отрезвить людей, вернуть их на путь диалога и сотрудничества, ибо в традиционных религиях остаются незыблемыми основополагающие нравственные принципы человеческого бытия. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить властям Казахстана особую признательность за то, что по их приглашению в столице республики вновь смогли собраться авторитетные религиозные лидеры со всего мира. Возможность ведения диалога в нынешних непростых обстоятельствах – это весьма ценный ресурс. Это важный шаг на пути к решению существующих проблем. Уверен, что миротворческий диалог религиозных лидеров вкупе с их влиянием на умы и сердца людей And the Orthodox Metropolitan Anthony is speaking about the importance religions, world religions and traditional religions can play in promoting the most basic values held in common. And they include, of course, peace and the need for dialogue and living together in harmony in the face of the many challenges we face today, in combating hatred and confrontation, and instead showing mercy and compassion. Сегодня Республика Казахстан уже в 7-й раз пригласила всех нас собраться в своей гостеприимной столице, чтобы мы могли поговорить о важных для всего человечества вопросах, поделиться мнениями и, что особенно важно, пообщаться друг с другом глаза в глаза. Постигшая весь земной шар пандемия коронавирусной инфекции показала нашу коллективную уязвимость перед лицом испытаний
и заставила по-новому взглянуть на формат взаимоотношений между людьми. Мы стали чаще общаться заочно, а возможность личного общения стала своего рода привилегией. Пандемия – это вызов всему человечеству, и она показала значимость религии для обществ. Религиозные деятели всегда объединяли верующих людей в общины и в более крупные религиозные организации. И задача межрелигиозного форума состоит как раз в том, чтобы мы преодолели разделение и смогли осуществлять совместные действия поверх барьеров, разделяющих наши традиционные религии. Это не касается нашего вероучения или догматики. Речь идет именно о нашей роли в жизни общества. Политические, экономические и общественные противостояния все больше и больше захватывают практически весь мир. Мы призваны к тому, чтобы строить такой мир, где не будет людей первого и второго сорта, где не будет гегемонов и сателлитов, но будет мир, построенный на высших нравственных ценностях, дарованных нам Всевышним. Хотелось бы от лица Русской Православной Церкви выразить благодарность организаторам этого мероприятия, которые, несмотря на объективные трудности, нашли возможность собрать всех нас здесь в эти дни и предоставить возможность подлинно братского общения друг с другом. And we're hearing about the importance of how События последнего времени показали world and traditional religions can help unite humanity and overcome our divisions, and the importance of working together in this process despite the huge challenges, as we've seen, even those presented by the pandemic that we are coming out of. Стала сильна, как никогда прежде. Стала очень явной угроза массового голода, угроза глобального конфликта и даже угроза ядерной катастрофы. Сегодня ответственность за судьбы людей, за их нравственное состояние ложится на нас, на религиозных лидеров. Исторически сложилось так, что именно вера остается единственным барьером, отделяющим человечество от хаоса и от анархии. В самые трудные периоды человеческой And we истории need to work together against the huge problems facing our world, the increasing polarization and inability to listen to one another, the problem of world hunger, even the risk of nuclear confrontation. The world and traditional religions can play a key role in helping to overcome this and to unite together, to dialogue, to try and face these problems facing humanity. Это влечет за собой таким образом поклонение его желаниям, страстям и порокам. Культ эгоцентризма влечет за собой вымывание ценностей брака, семьи, почтение к старшим. Он влечет за собой возвышение человеческих пороков и девиаций над ценностями здорового человеческого общества, которые были вдохновлены Создателем и сохранялись тысячелетиями. И можно быть совершенно уверенным в том, что сегодняшние события на мировой арене, включающие угрозу голода и войны, это не что иное, как следствие потакания человеческому пороку. Давайте зададимся вопросом, почему мировое сообщество так мало волнует ситуация в так называемых странах третьего мира, почему те, кто формирует общественное мнение, молчат о гонениях на христиан в некоторых странах Африки и Азии, об угрозах голода в бедных странах, почему нет серьезного отношения к проблемам терроризма и экстремизма, которые приобретают особенный размах во время кризисов и потрясений. Я надеюсь, что в ходе настоящего форума участники смогут обсудить многие острые и даже неудобные вопросы, которые ставит нам сегодняшний день. Конечно же, ответ на все эти вызовы невозможен без широкого диалога религиозных лидеров, без умения слушать и слышать друг друга. Поэтому диалог религий, широкое развитие религиозного образования, сплоченность верующих на основе общности моральных основ – это лучший ответ на вызовы современности. Нам важно не забывать о том, что религия вне политических границ.
Любая религиозная традиция предполагает для человека не только внутренний мир, но и мир внешний. Потому что человек, который не находится в мире с Богом и с самим собой, не может находиться в мире с другими людьми. И здесь мне хотелось бы напомнить слова Христа. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей». The Russian Orthodox Metropolitan Anthony is underscoring how important dialogue and listening is and can offer and can be key instruments as the best way to face the difficulties in our world today. He's also president of the Department of Foreign Affairs of the Patriarchate of Moscow. Пожелать всем участникам съезда успешных и плодотворных трудов на благо мира. Благодарю за внимание. And he's offered the warm best wishes of the Patriarch Kirill of Moscow to all the participants taking part in this meeting here in 𝒪ր敁, the capital of Kazakhstan, this opening session of the 7th Congress of Leaders of World and Traditional Religions. Уважаемые участники и гости форума, следующее слово предоставляется одному из ведущих духовных лидеров иудаизма, главному сефардскому раввину Ицхаку Йосифу. Пожалуйста, вам слово. And now the next participant will be speaking, and it's just been introduced by the moderator. כבוד המארח, ידיד ישראל, נשיא קזחסטן, מר טוקאייב, כבוד מנהיגי הדתות בכל רחבי העולם, איש איש לפי כבודו וכפי מעלתו. באתי לכאן מירושלים, עיר הקודש, העיר החשובה ביותר לכל הדתות. We're hearing 𝒃𝒂𝒓𝒕𝒉𝒂𝒂, the chief Sephardic rabbi of Israel. חכמינו אמרו, אין לך כלי מחזיק ברכה יותר מהשלום. השלום זה ברכה. השלום הוא אחד מיסודות של הדת היהודית. השלום הוא אחד מיסודות האנושות כולה. השלום הוא אחד משמותיו של אלוקים. לצווארי אני עונד שרשרת מזהב, אותה קיבלתי מידיו של אבי מורי, שנחשב לגדול הרבנים בדור האחרון, מרן הרב עובדיה יוסף, מנוחתו עדן. שרשרת זו צורת הלוחות הברית. לוחות אבן עליהם כתב בורא העולם בכבודו ובעצמו את 10 הדיברות שניתנו לעם ישראל במעמד הר סיני לפני 3,334 שנה. לוחות הברית מחייבות את כולנו לקיים מה שכתוב בלוחות. שני לוחות הברית. בלוח הימני נכתבו מצוות הנוגעות לקשר של האדם עם האלוקים. אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, ועוד. על כל אדם לדעת שהוא נתון לשליטתו של גורם אחד בלבד, בורא העולם. אין עוד מלבדו. אין אדם ואין חפץ בעולם חזק יותר מהקדוש ברוך הוא. בלוח השמאלי שב10 הדיברות, לוחות הברית, שם יש מצוות הנוגעות לקשר שבין אדם לחברו. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך את שקר, לא תחמוד. למרות שיש כאן שתי עניינים שונים. כאן בין אדם למקום, לקדוש ברוך הוא, לבורא, וכאן בין אדם לחברו. אבל שתי הלוחות האלו הגיעו מחוברים. לא הגיע לוח ועוד לוח, אלא שניהם מחוברים. כדי להבהיר לנו שאי אפשר להפריד בין הדברים. לא ייתכן שאדם יגיד, אני מאמין באלוקים, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל מותר לי לפגוע באדם אחר, אני שונא אותו,
אני לא אוהב אותו, מותר לי לפגוע בו. וכן להפך, לא ייתכן מצב שאדם יחשוב שאומנם אסור לו לפגוע בחברו, אסור לו לגנוב, אסור לו לרצוח, אבל הוא אינו מאמין באלוקים. אי אפשר. שתי הדברים מחוברים זה לזה. האמונה באלוקים, בין אדם למקום וגם בין אדם לחברו. בתורה שלנו כתוב, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. זה לא שתי דברים. ואהבת לרעך בין אדם לחברו, שאדם יאהב את השני, אני השם. זה מחובר לקדוש ברוך הוא. אי אפשר להפריד בין שני הדברים האלו. אדם יכול לאהוב את השני אהבה אמיתית. מתי? רק אם הוא מאמין שיש אלוקים בעולם. וכולנו, כל העמים, כל המדינות כולם, בנים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו נפגשים כאן בקזחסטן בפעם השלישית כבר בקונגרס מנהיגי הדתות העולמי שמארח כבוד נשיא קזחסטן. רואים כאן את הכבוד המיוחד שהממשלה של קזחסטן מעניקה לכל מנהיג דת. ביהדות מכבדים כל אדם. חביב אדם שנברא בצלם, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. לא כתוב חביב פלוני או פלוני, האדם. כל אדם באשר הוא. לא משנה צבע עורו, לא משנה דתו, לא משנה מה ההיסטוריה שלו. חביב אדם שנברא בצלם, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. הכנס השנה עוסק מהפכות בעולם שקרו בעקבות מגפת הקורונה. אמנם בזכות הקורונה האמונה באלוקים התחזקה אצל רבים, אצל מיליונים. כולם הבינו, שום דבר לא תלוי בנו. אפילו לא חיידק קטן, שאף מומחה לא מצליח להבין אותו, שום דבר אנחנו נתונים בידו. הכל תלוי באלוקים. כולנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא, הבורא יתברך, ימנע מאיתנו מגפות ומלחמות, ויהפוך את העולם לשפוי יותר, לטוב יותר. ובכל זאת, מה נוכל אנחנו לעשות על מנת שהתפילות שלנו לבורא יתקבלו לרצון? הוויתור כלפי השני, שבירת המידות הרעות, אלו יבטיחו לנו את ההנהגה של מידה כנגד מידה. בתלמוד מסופר על רבי פרידה. היה חוזר באוזני תלמיד שלא היה חכם במיוחד, לא פיקח. 400 פעם היה חוזר על כל שיעור ושיעור. איזו סבלנות צריכה להיות לחזור 400 פעם על מה שהוא מלמד אותו. הוא היה מנהיג גדול. רבי פרידה היה לו הרבה תלמידים, ולמרות זאת היה לו סבלנות להסביר 400 פעם את אותו דבר לתלמיד שלא הבין. מן השמיים הבטיחו לו, בזכות הסבלנות העצומה שהייתה לו, שהוא עצמו יאריך ימים. בתלמוד מסופר שהוא יאריך ימים לא פחות מ-400 שנה. וכל בני דורו זכו בזכותו לחיי העולם הבא לגן עדן. זה הוויתור שיש. איזו הקרבה שאדם נותן לשני לחזור 400 פעם. כאשר הקדוש ברוך הוא, הבורא, רואה שבני אדם מעבירים עמידותיהם, בני אדם מוותרים אחד לשני, גם הוא יתברך מעביר עמידותיו ומבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. על המנהיגים, מנהיגי הדתות, להוות דוגמה אישית לסבלנות, לוויתור, לשבירת המידות של כבוד איש לרעהו, וכך יהיה לציבור הרחב דוגמה מעשית ללימוד טוב, וכולנו נזכה לשנה טובה ובורכת. דוד המלך, מלך ישראל, אומר בתהילים, שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, יהי שלום וחילך שלווה באמנותייך. אני רוצה לחתום כמנהגנו במילים המסיימות את תפילתנו 3 פעמים בכל יום. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן.
Благодарим вас, уважаемый Ребе. And we just heard 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲, the chief Sephardic rabbi of Israel. And we've left the international sound for those listeners and viewers who are tuning into this live feed or watching on demand so that they can hear their interventions in their own languages. And we have the moderator, Mr. Ashimbayev, speaking about this meeting. I'm pleased to greet the seventh And now we Congress have of World and Traditional the UN Religions. Secretary General's I commend the government of words. Kazakhstan for hosting this meeting, bringing together state actors and eminent religious leaders. We count on faith actors to use their moral voice and spiritual authority to promote mutual respect, compassion, and unity, to resolve differences peacefully, to recognize diversity as a richness, to stand in solidarity with one another and with generations to come. In these trying times, we need this spirit more than ever. Our world is engulfed by wars and conflict, humanitarian emergencies and environmental crises, hunger and poverty. Hate speech and discrimination based on religion or belief continue to spread. I ask faith leaders to promote non-violence among their communities and reject xenophobia, racism, and all forms of intolerance. We can meet the test of our time and build a better world for all by coming together as one human family, sharing burdens, solving problems, and seizing opportunities. I deeply appreciate your many contributions and the profound perspective you bring to advance the work and common values of the United Nations. I'm grateful for your activism, your wisdom, and your faith in our common humanity. Thank you. Спасибо. Уважаемые участники форума, в 2017 году была учреждена Астанинская международная We just heard the UN Secretary General Gutierrez offering his words at this forum by a video link, video message. And we're hearing Mr. Ashimbayev, the moderator, continue in presenting those speaking on this morning session of the 7th Congress of Leaders of World and Traditional Religions. We're broadcasting International Award for Interfaith live Dialogue goes from to His Kazakhstan. Excellency Sheikh Ahmed El-Tayeb, the Grand Imam of the world's oldest university of Islamic spiritual thought. And for those of you who are joining us live here, you're tuned into a live broadcast coming to you from Nur-Sultan, the capital of Kazakhstan, of the 7th Congress of Leaders of World and Traditional Religions. We've heard the morning session. We've heard the opening address there of the president of Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, welcoming leaders from around the world. Over 100 delegations and 50 countries represented at this gathering that takes place every 3 years there and hosted all this time by Kazakhstan, by the nation there, and now almost in its 20th year. And so this is the 7th meeting with Pope Francis taking part personally. In the previous meetings, the Holy See, the Vatican, has sent high-level delegations to participate in this meeting that looks at how world religions can promote peace, how we can work together for a better world, for a world marked by peace and fraternity. Pope Francis gave his address, and by the way, that address will be, of course, available on VaticanNews.va and Vatican.va. It's a very detailed speech that you will find there, along with all updates on this papal journey to Kazakhstan. That brings us to a close to this broadcast. We thank you all for joining us, and
We look forward to having you again for the next event coming up in just a few hours, the Mass with the community there, Catholic community in Kazakhstan, in the capital. My thanks to my technicians and colleagues for making this possible, and to all of you, of course, for joining us here. Laudetur Jesus Christus, praised be Jesus Christ.